Julle gaan nou mooi moet kophou, want ek gaan nou nie die tabel oortrek nie. Dit gaan makliker wees om net vir julle te wys wat met wat reageer. So, en ek gaan vir julle die name laat byskryf. Okay, so jy kan dit net klein bo aanskryf of langs aanskryf of waar ook al jy plek kry. Okay, so by 4.1 is dit magnesium-ioon. Luister mooi op praat ek, dis 'n magnesium-ioon, né? A magnesium ion that reacts with a hydroxide ion. Okay, nou wanneer jy kom by die formule, onthou ons skryf eers die kationen en dan die anion. Ek skryf sommer klaar die ione in daai volgorde neer, né? Positief dan negatief. Now we see that we have two of these, +2 and -1. In other words, I will have one of these bonded to two of those. Stem julle saam? Want onthou jy moet uitkom by 'n netto lading van 0. In other words, I'm going to have MgOH2. Wat fout daar? Hy moet 'n hakie om hê, né? Because of the whole hydroxide group, I need 2. Yeah. Ja. Ek het gister ook so gesê. Okay, this time they're going to bond 1 to 3. Om hom uit te balanseer dat hy by 'n netto lading van 0 uitkom. Met ander woorde, ek het aluminium, een van hulle skryf hom maar altyd vir my met 'n cursive L. Anders raak dit mekaar dan lyk hy soos jodium. Aluminium, and then I've got 3 of the hydroxides. Okay, ek gaan nog weer terug gaan na hierdie ene toe. Hierdie ene se naam is magnesium hydroksied. And this one is called aluminium hydroksied. So, as jy 'n plekkie daar uitskryf sommer die name neer, dit kan jou net help. 4.3, we've got a calcium ion reacting with hydroxide ions. So in other words, it's going to be 1 calcium ion and 2 hydroxide ions. Enige iemand vra tot daar sover? Ja. Yes. Okay, so as ons hier na die periodieke tabel kyk, dan gaan hierdie wees +1, hierdie gaan wees +2. Ons skiep eintlik oor die transition metals, oor die oorgangsmetale, want hulle sin gee hulle mos in hakies, behalwe jy moet onthou silwer sin is altyd positief 1. Okay? En dan hierso is +3, maar die enigste wat ons regtig hier gebruik is aluminium. Okay? En dan van die ander kant af, daar's 0. Hulle reageer mos glad nie. En dan -1, -2, -3. Hoe bedoel jy gebalanseerd? Ja? Sy ladings is gebalanseerd. Maar onthou, as jy praat van balansering van 'n vergelyking, is dit iets anders. Van 'n chemiese vergelyking. So ons sê eintlik nie, ons balanseer hom nie, ons kry sy netto lading 0. Okay. Goed. Dan by 4.4 het ons natrium-ione wat reageer met, wat noem ons hierdie ene? Dit sê sulfate ion, sulfaat-ioon. Okay? En hulle gaan verbind 2 tot 1. Maar ek hoef nie 'n hakie by die natrium te sit nie, because the Na is just one element. It's not a group of elements. Okay?
So 2 van hulle SO4. Dit is eintlik yes. Okay, so do you agree that this one has a +1 charge? And this one has a -2 charge? Okay, so I've only got +1, but I've got 2 minuses. And this needs to add up to 0. So if I add another plus here, in other words, another sodium ion, it needs another sodium ion to fill that gap. So an easy way to think about it is if you think about the sulfate ion, it's almost got 2 places. Nee, hy het 2 minusse wat moet uitgekanselleer word. But each of my sodiums only offers 1. So that's why I need 2 of them bonded together. So 2 sodiums for each 1 sulfate ion. Does that make sense? Good. Okay, well in this case, he can offer 2 already. So the magnesium ion already carries a +2 charge. The sulfate ion has a -2 charge. So they're going to bond 1 to 1. Ja. Omdat hy mos nog 'n lading het, né? Hy's SO4 2 minus. So dan noem ons hom 'n sulfaat ion. Next up. Still have a long way to go. But we'll get there. Die beste manier om hierdie goeters te doen is maar net practice, practice, practice. What do we do now? I've got a +3 and a -2. Yes, Shaylee. You make it what? How do you make it -3? Remember, if you add another sulfate ion, it brings 2 more. You can't just bring half a sulfate ion. Good, you take it to 6, né? So ons gaan hulle vat na +3, +6 en -6 toe. So I'm going to say I'm going to need 2 of these and 3 of those. In other words, it's aluminium 2, sulfate 3. This one is nice and easy again. It's going to bond 1 to 1. Hoekom het hy nie hakie nie? Ek vra vir jou. Maar ek vra vir jou. Wanneer sit ons 'n hakie om? Net wanneer dit 'n groep atome is wat same ion maak, né? So aluminium al het hy 2 letters, daai 2 letters verteenwoordig net een element. Dis baie keer moeilik met soos natrium en aluminium, want jy sien 2 goeters dan dink jy moet 'n hakie om hê. Yes, presies. Dis net, it's only if it's an ion made up of more than one atom or element, né? Then you put a bracket around it. So only if it's a polyatomic ion, then you use a bracket. Okay, nou gaan ons na die karbonate toe.
So you've got sodium that carries a positive 1 charge in the ion form, and carbonate carries a negative 2 charge. So stem julle saam, ek gaan 2 natrium-ione nodig hê om een van die carbonaat-ione uit te kanselleer. Okay, once again, I don't put a bracket around it, right? Because the one that I need more than one of is just a monoatomic ion. So it's like a marker. Magnesium ion that reacts with a carbonate ion en hulle gaan lekker maklik 1 tot 1 reageer. Same story here, né? Ons gaan hom ook vat na 6 toe. Stem hulle saam, so ek wil hierso hê plus 6, so ek kort 2 van hulle, en hier wil ek hê minus 6, so kort 3 van hulle. Okay, the first one doesn't get a bracket because it's just aluminium. But then for this part, I put a bracket there as well. How many oxygens does this compound have? Hoeveel suurstofatome is daar in daai ene? In total? 9, né? Want elke carbonaat het 3. Each of the carbonates has 3. But I've got 3 carbonate groups attached there. So that thing has 9 oxygens. Another nice and easy one. English people, that's 2 words. In Afrikaans is it 1 woord, in Engels is it 2 woorde. Okay, en dan die laaste wat julle moes doen was die fosfate. So we've got sodium reacting with a phosphate group. Do you guys agree that I need 3 of these? Right? 3 of the sodium ions cancels out the negative 3 from the phosphate ion. In the English, you'll see sometimes they spell it like this. Phosphate. But it doesn't matter. Wat het ek gedoen? Oops. So, gelukkig het hulle albei negatief 2 lade. Dankie julle. Okay, by now we're almost used to this one already. I'm going to take it to 6. So positive 6 means I need 3 of those. Negative 6 means I need 2 of those. So it's going to be magnesium 3 and the whole phosphate group 2. Sorry, ek weet nie kom ek hulle nou so ver van mekaar af geskryf het nie.